para cómo lo hacen los índices, pero antes de todo tenemos a un analista internacional de un alto nivel porque es el Senior Market Analyst at Sentiment Trader, en Sentiment Trader. Van a ver todo lo que vamos a ver con él y unos gráficos muy interesantes. Jay Kaeppel, Senior Market Analyst at sentimenttrader.com. How are you? Welcome. Hello, how are you doing? Fine, thank you. I want to start by talking about the current rally this first quarter in the stock market. I was saying before that the big cap names are the ones that are leading this market rally. And do you think with this breadth, only the big caps, technological big caps, leading the rally is suitable for another bull run? Well, so just to give you kind of a picture of what we look at in terms of the indicators, some of the big picture stuff, inflation, interest rates, and even the economy, there's still question marks. However, what we saw in the last several months, even the last 6 months, is a number of breadth and sentiment indicators and also some corporate insider buying and now some favorable seasonality all came together to kind of offset that. So it was kind of a standoff and the market couldn't decide which way to go. And right now the swing vote is essentially price action. So I have some charts, if it's possible to bring up chart number 1, and I can describe it. It's very simple. There's 4 charts, 4 major indexes here in the US, the S&P 500, the Dow, the NASDAQ, and then the small cap index. And as you mentioned, the large caps are leading. So on these charts, 3 of the 4 are above, these indexes are above their 200-day moving averages. And the small cap index is not, but it's not down too much. But anyway, as long as these indexes stay above that particular red line, in other words, as long as they're in an uptrend, I am giving the bullish case the benefit of the doubt. So I'm essentially a bull at the moment, and we saw a lot of breadth thrusts, as we call them, in the last several weeks. And typically the way to think of that is like a rocket ship trying to leave the Earth's atmosphere. It takes a lot of thrust, and when you get that kind of thrust, historically it tends to follow through. So here's hoping. Very interesting, Jay. And I want to ask also, because you have a second chart you bring, when normally the first quarter of the S&P is positive, then the last year, and the last year was negative, like 2022, normally the performance during the year is very bullish for the end of 2023. Right. So on that one, in the last 75 years, there's only been 11 times, 11 years, when the S&P was down for a calendar year and then up in the first quarter of the next year. And that chart shows the equity curve if you had only been in the market for the last 9 months of each of those years. And as you can see, it's pretty consistent from lower left to upper right. In fact, all 11 times that that's happened in the past, the market has gone up over the last 9 months of the year. The average gain was over 14%. Now, of course, these kinds of things, there's never any guarantee that the next 9 months from here will be bullish, but it's just one more reason for me to give the bullish case the benefit of the doubt. Very interesting. I want also to ask you about the financial sector, because during the last weeks, we saw a lot of fear in the financial sector due to the bankruptcy of Silicon Valley Bank, Signature Bank, and then in Europe with Credit Suisse also. However, financial stocks are trying to recover during the last days. Do you think it can be a good year for financial stocks? Well, whenever there's panic or crisis in the financial sector, that's always very worrisome. And I don't know that we're out of the woods yet in terms of the banks. But 2 things that I follow that came up looking pretty good. Number 1 is not on the chart, but it's credit spreads. In other words, the difference between the yield on a low-grade security and a high-grade security. And what typically happens in a true panic is those spreads widen to a great degree as people dump lower rated securities and rush to essentially in a flight to safety. And those credit spreads widened a little bit, but nothing like 2008, nothing like 2020 and COVID, or even back
some of these go back to the early 80s when there was all kinds of turmoil. So that was kind of a clue that maybe the hype is not going to be the reality will not be as bad as the hype. The other thing on the third chart that I have, the black line at the top shows ticker XLF, which is a ETF of financial stocks. And then the blue line is corporate insider buying. In other words, this is open market purchases by directors and executives. And if you look at the far right, you can see that as those stocks went down hard, these corporate executives came in and did a lot of buying. You see that line shoot way up. So in other words, what that tells me is they saw it as a buying opportunity. Now, corporate insiders are, like anyone else, are not infallible, but typically over a 1 to 3 year period, when they act this kind of way in concert, they're very rarely wrong. So that's a long way of saying, yes, I do think financial stocks may surprise everybody in the next 9 months. Interesting, this smart buy-in, and we'll keep an eye also on the high-yield credit spreads, as you said. And the last question, Jay, was regarding the last economic data we got. For example, the number of jobs, these job openings, falling below 10 million. Do you think it is possible to start seeing a weakening of the labor market, and also from the ESM yesterday falling to 46.3%, if I'm not wrong? Do you think we can avoid the recession? Well, I think a recession is coming. Most of the indicators that I follow on the economic front say so. However, the thing to keep in mind about a lot of these economic indicators is they're not real good precision timing tools. In fact, for instance, like the 10-year Treasury minus the 3-year T-bill, that is inverted, and people make a point of that, validly so. However, things like that can be anywhere from 6 months to 2 years early before the recession actually begins. So the employment data that you mentioned, that's something to keep an eye on. Another one that's really helpful I found here in the US is the number of temporary employees, because when things start to go things aren't looking good for a particular large company, the easiest thing for them to do is to lay off their temporary employees. And that number has started to tick lower. But it hasn't really passed through to the unemployment rate itself. And the good news is the unemployment rate, you don't really have to predict what it's going to do. It is actually a leading indicator of typically the stock market and the economy. So I'm just going to keep an eye on that, and when it starts to rise, then that will raise some concerns. So we'll keep an eye too on this unemployment data. Thank you very much, Jay Kaeppel, Senior Market Analyst at sentimenttrader.com. It was a pleasure. Great. Thank you for having me on. Y nos despedimos de Jay, como ven, Senior Market Analista en sentimenttrader.com. ¿Qué nos ha dicho? Vamos a hacer un resumen, porque ya sé que muchos a lo mejor no pueden entender el inglés de Jay y por tanto quieren un resumen de lo que nos ha comentado. Bueno, pues hemos ido abordando diferentes puntos. Lo primero, este rally de los mercados. Nos traía 3 gráficos, Jay. Vamos a ver el primer gráfico, donde nos decía sobre este rally que estamos viendo en los mercados. Le preguntaba sobre si es normal que solo unas cuantas empresas estén avanzando. Y nos decía que, bueno, que lo que se está viendo es que los grandes líderes, sobre todo los grandes nombres, las grandes empresas, las que tienen mayor capitalización bursátil, son las que están empujando, mientras el resto se queda más atrás. Por ejemplo, nos traía 3 gráficos importantes, el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq. Y luego el Russell, 4 gráficos importantes. Como pueden ver, 3 de ellos ya han confirmado por ese peso de capitalización que tienen las empresas, el S&P 500 empujando por las grandes empresas que contiene, que están empujando. También el Nasdaq 100 lo mismo, el Dow Jones lo mismo, mientras el Russell 2000, que es lo ponemos con el TFIWM, es el índice de las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, como pueden ver lo está haciendo un poco peor, todavía no confirma. ¿Por qué? Porque la amplitud todavía falta esa señal, que realmente las pequeñas y medianas empresas acompañen el movimiento. Los generales han avanzado, pero los soldados todavía no lo han hecho. Y necesitas ver ese movimiento. Recuerden que en 2021 el mercado se sustentaba y se mantenía,
y eso fue una señal antes de la caída, el mercado se sustentaba por las grandes empresas que se mantenían, mientras las pequeñas ya estaban cayendo. Por eso las pequeñas son un signo que debe confirmarse, porque al final muestran que el institucional, que los grandes, los peces gordos, quieren asumir riesgos y ven que el entorno económico es bueno para hacerlo, porque entran en pequeñas empresas y medianas que suelen ser más arriesgadas, en vez de en las grandes megacaps, que son más tradicionales y donde pueden obtener un retorno menor. Sea como sea, Jay ha dicho que para él, por ahora, el beneficio de la duda lo deja en el mercado alcista. Dice que cree que posiblemente el mercado continúe siendo alcista, pero que estará vigilando esos niveles que ha marcado por si se vuelven a perder, entonces volverá a tener cuidado. ¿Qué más nos decía? Gráfico 2. Le preguntábamos sobre la parte de, sobre un dato de estadística. Nos trae este gráfico que lo que muestra es cómo crece un dólar en el S&P 500 invertido cuando el índice el año pasado ha tenido un retorno negativo, ha acabado el año en negativo, por ejemplo 2022 acabó el año en negativo, y el primer trimestre del siguiente año, o sea 2023, es positivo. ¿Cómo se desarrolla esa estadística en todos los años del S&P 500? Cuando ocurre eso, ¿cómo acaba desarrollándose el movimiento del S&P 500 durante todo el final de año 2023? Bueno, pues ahí tienen la gráfica de cómo se comporta esta estrategia, que lo suele hacer bastante bien. Cuando tienes el año anterior negativo y el primer trimestre del año en el que estás positivo, normalmente el año tiende a acabar bien. Es un dato estadístico, obviamente está para romperse también, pero nos lo traían desde sentimenttrader.com en esta entrevista para que lo tengan y lo sepan. Tercer gráfico, lo pinchan mis compañeros ahora mismo, es la parte del sector financiero. Nos decía Jay, le preguntábamos que ha habido mucha turbulencia estos últimos meses por la parte de Silicon Valley Bank y Signature Bank y todo el estrés financiero que eso ha causado. Sin embargo, las empresas financieras se están recuperando en los últimos días. Bueno, pues nos trae este gráfico para decirnos que efectivamente, a pesar de que el XLF, que es el ETF del sector financiero, del SPDR en Estados Unidos, haya caído, lo que está mostrando el gráfico de abajo, la parte baja del gráfico, es que está habiendo compra institucional, que los institucionales han aprovechado ese miedo de las quiebras bancarias para comprar sector financiero. Le he preguntado si él pensaba que el sector financiero, por tanto, lo va a hacer bien en el año, y me ha dicho que sí, que él cree que el sector financiero podría comportarse bien en el año. Sin embargo, que lo que hay que vigilar son los credit spreads, los diferenciales de crédito entre el crédito high yield, el crédito de baja calidad, y el crédito de buena calidad, como puede ser, por ejemplo, los bonos del Estado, que son de menor riesgo. Ese diferencial entre los dos intereses es lo que se denominan los high yield spreads, los diferenciales de crédito basura. Ya les traía un gráfico hace unos días que cuando esos spreads incrementan, los riesgos, la tensión en el mercado de crédito empieza a incrementar también. Por ahora no incrementan, por ahora se mantienen más o menos en los niveles en los que estaban en 2022. Si incrementasen, tranquilos, que yo lo traeré, por supuesto, a Negocios Televisión. Y por último, nos comentaba sobre el tema del empleo y sobre la recesión. Le preguntaba, estos últimos datos que hemos visto del ISM y de empleo no son muy buenos, que digamos, para la economía. Pues nos decía, efectivamente, estamos empezando a ver posible contracción y hacia la recesión. Eso sí, los mercados se están comportando de otra forma, que nosotros vamos a seguir esa estadística de cómo lo hacen los mercados, y dice que lo único que les preocupa es mirar el empleo y que habrá que estar alerta a esa tasa de desempleo por si empieza a incrementar. Esta ha sido la entrevista a Jay Kaeppel, director Senior Market Analyst en sentimenttrader.com. Así que ahí tienen el resumen de forma rápida.